Chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Qué os cuenta la vida? Aquí Vampiro con un nuevo para el canal. Y esta vez estamos en otro episodio más de Genshin Impact. Y bueno, ¿recuerdas el episodio anterior? Hemos llegado justamente a una aldea que está ubicada en el desierto. Y pues nos hemos encontrado justamente con Sino, uno de los mejores personajes de este juego. Y también Candance, otra de los mejores personajes de estos juegos. Básicamente nos hemos encontrado con el equipo de harto chocolate. Y pues estaban a punto de pelearse Sino y Alheitem porque ambos se están llevando de contra mal. Vino de ella a causar un poquito más de problemas, a prenderle más mecha al fuego. Y de ahí fue Candance quien nos llevó justamente a esta suerte de jato antes de que inicie una tormenta de arena y nos mate a todos. Pero bueno, la cosa es que lo que tenemos que hacer ahorita es comprobar si es que afuera todo se ha calmado o si es que todavía sigue siendo un caos. De seguro salgo y se activará una cinemática. Que he dejado el episodio y vamos, que no he salido para absolutamente nada, que ya me sé cómo es que funciona esto. Vale, no sucede nada al parecer, no sucede nada. Pero me pide que vaya unos 91 metros por ahí y aquí hay un punto de transporte que sí lo voy a activar. Porque parece que estoy en una zona totalmente diferente. Por lo menos eso parece. ¿Es eso o la noche me está engañando? Una de dos. Pero bueno. Vayamos por acá. Bueno, también podría haber saltado, ¿saben? O sea, de acá hasta el otro lado. Y tampoco es que era tan necesario activar el punto de transporte, ahora que me doy cuenta. Pero unas 5 protogemas no viene de más, no viene de menos. A ver si es que llegamos acá lo más rápido posible. Está por allí Candance. Y hay un enemigo allí. Es de esos enemigos de... esos que te dan sangre. Esos son los idiotas que te dan el efecto de sangrado. Vale. Con ese equipo que tengo ahorita no me va a servir, tendré que cambiarlo. Vale, ahora sí con este equipo se puede hacer. Por un momento pensé que no sabían pelear contra ellos. No jueguen con mis sentimientos de esa manera. Yes. They just keep coming in waves. I've lost count of how many I've defeated. Before I realized it, even the sandstorm had stopped. Debes de ser muy tenaz. Here comes another wave. Menos mal, ya decía yo que me parecía raro. I got interrupted earlier, but now I have something to take my anger out on. It's been quite a while since I've seen the flame main in action. I'll leave these to you then. I'll be sure to put on a good show. Let's go. Muy bien, es mi turno. Primero curación. ¿Qué? ¿Pensaste que me ibas a romper así la mano en el inicio, verdad? Pues pensaste mal, compañero. Pensaste de contra mal. Es más, hago esto. Aprovecho y hago esto también. Y ustedes también se me van. A ver, por acá. Con cuidado, pendejos, con cuidado. Curamos un poco a Noelle, que se está cubriendo un poco la vida. Vale, este está noqueadito, aunque sea. Que voy recuperando vida en lo que estos me van desangrando además. Así que como que me da igual lo que ellos hagan con mi existencia. Que también tengo esto. Vamos, que eso puede explotarles en toda la cara. Tengo que mantenerlos allí o que ellos me ataquen. Vale, ahí me cura un poco. Aunque también me deshace el tema de la curación que me da Sinchu. Vale, lo estoy noqueando a este también. Sinchu creo que puede recuperar todavía. No, todavía no se recupera. De hecho, creo que podría hacer eso. Excelente. Con cuidado. Propagate. A ver si le da... Justo se acaba de atacar a sí mismo. Porque cuando los eléctricos justamente atacan a esas cosas de flores, weonta, que ahí es donde se hacen el autoataque. Se hace como una suerte de autogol. Porque se terminan haciendo daños a ellos mismos y de paso también me curo. ¿Saben, no? Vale, este se está jugando demasiado. Pero no importa. Porque podemos usarlo como curación. Y... muerto, ¿verdad? No, vienen más. Que vengan los que quieran, que tengo curación infinita acá. Es más, ¿quieren curación infinita? Tomen curación infinita. Vamos, que se active lo del agua, No se quiere activar lo del agua. Vale, aunque sean unas florcitas, Y hago esto. Hasta que me golpeó un golpe y vamos, que después esto ha hecho su ataque también. El Jesús, como si fueran dos golpes así, golpeándose ambos al mismo tiempo. Ya saben a lo que me refiero. Cuando en un anime justamente el rival ataca y tú también atacas. Vale, está creciendo como una suerte de termómetro allí encima, ese de allí en específico. Así que a ese le voy a estar dando más atención.
que al resto. Porque algo me dice que este conchesumare está planeando algo. Está planeando algo y no es de mi agrado que planee algo. A ver, si es que lo logro noquear, aunque sea activar los otros dos. Vale, creo que se ha desaparecido su esto. Creo que ha ganado un escudo, Creo que eso era lo que me tenía que preocuparme, que le voy a ganar un escudo al parecer. Creo que es por la tanta reacción de tierra que le está orando. Vale, este está noqueadazo. Estás muerto, compadre, estás muerto. No me importa si es que ganas esto arena en tu pelaje o algo parecido. Estás muerto para mí. Vamos, que venga otra jauría, que venga otra jauría. The creature stopped appearing. Was that the last of them? Vamos, traigan más, que tengo todo el día, What we fought just now was probably the aftermath of the sandstorm. So we should be safe for the time being. Well fought, everyone. No injuries, I hope. ¿Y tú eres? NPC random número 54. Huh? Who are you? Es exactamente lo que estaba preguntando, Paimon. Ah, my apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my hands full taking care of the village's elderly and children. I am the chief of Aru village. Everyone usually calls me Uncle Anpu. Si no fuera por la N, te llamarías Apu y sería un nombre de contra Chido. Aunque claro, creo que esta clase de nombres se lo están guardando para la región de fuego. Muchos gustos. Sir, I am also originally from the desert, but I have not been back for some time now. May I ask if such sandstorms are common? I can't say they've always been common, but recently the storms have become increasingly severe and frequent. Besides sandstorms, we also occasionally get earthquakes. According to an investigator who stayed in the village a while ago, these unusual natural phenomena are related to the withering of Irminsul. Como el Eleazar. Aparte, como que nunca me he preguntado cómo es un terremoto en un desierto. O sea, ya de por sí vivo en un desierto. Lima es un desierto. Pero me refiero a un desierto como tal, así tipo Egipto. ¿Cómo sea un terremoto ahí? ¿Cómo hacen las arenas? ¿Se mueven? Another effect of Irminsul's weathering. So, De hecho, es normal en primer lugar que hayan terremotos en los desiertos. And sandstorms and earthquakes here in the desert? O sea, sé que hay terremotos en el agua, en el océano, pero en los desiertos nunca he preguntado. Everything in the natural world is inextricably connected to Irminsul. These regional symptoms can indeed be a reflection of Irminsul's present state. Everyone in Aru village needs to take good care of themselves. Speaking of which, why haven't I seen a single village keeper since I got here? Village keeper? Who are they? Village guards like Candace? Does your curiosity know no bounds? Village Keeper is how Aru village refers to mad scholars exiled here by the academia. Eruditos locos que llegaron aquí como exiliados. Hypatia. Most of them are scholars who lost their sanity after a period of training in the Avidia forest. The academia believes that their crazed mutterings may have a negative effect on the psyches of other scholars. So, they're forcibly exiled to the desert. Hypatia también estuvo a punto. It's all a boatload of nonsense. Disculpa por interrumpirte, si no fue mi intención. Hypatia también estuvo a punto de ser exiliada al desierto. Alas, that's exactly what we've been trying to investigate. One by one, the village keepers have been mysteriously disappearing without a trace. But no one in the village has ever seen them leave. If you're planning to stay around the village for the next few days, I'd appreciate it if you could keep an eye out for them. I've had encounters with those people in the past. I'll see what I can do to help. Vaya, se hizo de día. The Matra are the ones responsible for their exile. Now that you're no longer with them, are you trying to alleviate your guilt and atone for your past sins? I hate them. I'm fascinated by how you Yo que think. tú no provocarías sino. Mock me if you will, but if you are guilty, I will eliminate you, regardless of my position or identity. Oh, you're the former General Mahamatra. You must be an expert in these kinds of investigations. Thank you for your help. Yo también ayudaré, aunque no me den nada de crédito por esto.
because you're reminded of Hypatia? Oh, these poor scholars. First they lose their sanity, now this! We need to help get them back home, safe and sound. But, is it really a good idea to tag along with Sino? You seem like you really don't trust him. Es una buena oportunidad para observarlo. Saino me cae bien, Candace me cae bien, Deya me cae bien. Mano, esto es prácticamente una oferta, pagas por 3, te llevas 1 de gratis. I'll be grateful for Así the funcionan las assistance. ofertas, ¿verdad? Hace mucho que no entro al No doubt you supermercado. will do a better job than some of my former subordinates. Let's start by finding a spot to share what we know so far. Buscaré un oasis. Chévere. Buscaremos un oasis y intercambio información con Sino en otro lugar. Que justamente queda ahí enfrente, cerca a 2 misiones de mundo que obviamente no voy a hacer. Y las voy a tener mal guardadas en caso de que necesite protogemas en caso de emergencia. Pero en serio, qué chido se ve todas las ciudades acá de acá. Cantón, solamente miren, el sol está justamente rebosando en todo el cerebro y quemándonos a todos. Ya de por sí me imagino cómo estarán los eruditos locos que mandan acá. O sea, ponte, te vuelves loco, estás allí todo roto del cerebro y para terapia te manden al desierto. O sea, ya de por sí tu cerebro está recontra caliente y te mandan a un lugar donde el cerebro te van a terminar quemándolo. Por el tema del sol que hay aquí, las altas temperaturas. Aunque eso ya no es necesario. Creo que con irte a Europa ya es suficiente. Que último he estado viendo para hacer el hilo de fin de año y que han llegado hasta temperaturas de 44 grados allá en Inglaterra. Vaya por Dios, que el cambio climático es algo real. Gente tiene que tomarse en serio eso. Speaking of Although I've serio, sent myself into exile, I'm still doing essentially the same things as before. Do you still have any questions for me before we start our investigation? ¿por qué llaman guardianes de la aldea a los eruditos locos? ¿Qué se han hecho ellos para que se ganen ese título? ¿Acaso que los entrenan para que ellos defiendan la aldea de las tormentas o algo así? One of my former subordinates told me that this title has its origins in a strange incident. The academia has long exiled mad scholars to Aru village. A mysterious phenomenon exists here. When mad scholars first arrive, they are as incoherent and deranged as before. But after spending some time here, they invariably begin to calm down. O sea, hay algo en este lugar que cura lo que es la locura. Initially, the people of Aru village greatly resented having to take in the mad scholars. But a strange incident one night changed that. Aru village was struck by the strongest earthquake in living memory. Seeing buildings on the verge of collapse all around him, the then chief of the village was preparing to take everyone to safety. Y fue allí cuando fueron salvados por un loco. Suddenly, he noticed a mad scholar crouching in a corner, caressing the ground with his hands. A soft, green light radiated from him, like a divine glow against the backdrop of night. La reina menor. Despite the powerful tremors that ripped through the ground that night, all the houses remained upright, almost as if they had grown roots reaching deep into the ground. In the end, not a single building collapsed, and no one was hurt. After that, the people of Aru village treated the mad scholars with greater kindness, and began to refer to them as the village keepers. De verdad, se siente que el actor de voz de Sino, el gran Alejandro Zapp, ha leído esto como si tuviera un libro en sus manos y se lo estuviera contando a un niño. A soft green light? A mad scholar protecting Aru village? What do you make of it, traveler? Es posible que se debiera al poder de Najira. Paimon thinks so too. Actually, Sino, do you know if any of the mad scholars continued to wear their Akasha terminals at Aru village? In theory, they would continue wearing them so the academia could still monitor their activities. With that said, the main Akasha system would no longer have any interaction with them. Tiene sentido por el hecho de que tú no tienes una caja para empezar y hasta donde yo recuerdo, The Candance tampoco tenía una caja. Oh, no wonder! Everything makes sense then! Add in the fact that they calmed down, it was probably Nahida who calmed them. If you are able to draw a conclusion from this one story alone, then it appears you possess much more information than I do. Exacto. So,
What do you make of the story? Es posible que el poder de los eruditos locos viniera de la reina menor Kusanagli. Really? Lesser Lord Kusanali. ¿La conoces? What? You don't believe us? Lesser Lord Kusanali was definitely using the Akasha to give her power to the mad scholars. ¿Es eso o la reina mayor? ¿O qué? ¿Quieres creer que fue el rey desierto o como sea que se llame? ¿Me acordé el nombre? ¿Me acordé el nombre del conjuro? No, it's not so much that I don't believe you. Abel. I'm just struck by your reasoning. Lesser Lord Kusanali, the current Dendro Archon. Is she really active in Sumero? Well, yes, but technically no. The Academia has always placed far greater importance on the late Greater Lord Rukkhadevata. They've more or less ignored Lesser Lord Kusanali, and I've never had any reason to doubt their views. O sea, siempre supiste de la existencia de la reina menor, pero aún así, ¿nunca te pareció raro que prefiriesen adorar a una diosa muerta? In addition, I've never heard any stories about Lesser Lord Kusanali and her deeds. To me, she might as well have been a god that never existed. Claro, por la falta de milagros, cosa que tendría sentido. Si no tiene milagros, no habrá gente que crea en ella. Así que tendría más sentido que los de la academia la fuercen a no hacer ningún milagro, cosa que hace que sus milagros sean más valiosos, entre comillas. Pero cuando ellos son los que califican que es un milagro y que no, allí pueden estar quitándole el crédito y todo. No way! Nahida definitely exists! She's a... How should Paimon put it? She's a good Archon who's kind and wise. Even if she says weird stuff sometimes. Y me salvó la vida una vez, no hace mucho tiempo. I've spent many years interrogating criminals, so I can easily tell when someone is lying. ¿Y tú crees que yo estoy mintiendo? Good! Then you should know that we're telling the truth. That look in your eyes. I've never seen that from a liar. You two really must have met Lesser Lord Kusanali. How can this be? To think, our Archon has been amongst us this entire time. ¿A qué te refieres con nuestro arconte? Alright, now it's our turn to put our skills to good use for this No me dejaron investigation. responder la pregunta. Bueno, preguntarle a la red como sea. Manos a la obra. But easier Que el sol said está than done, afectando mi cerebro especially ahora. Since we don't have any leads. Maybe we can start by knocking on some doors. Claro. Excuse me, are you here to help me find my grandpa? ¿Qué? Huh? Who are you? By the sounds of it, a resident of this village. My name is Isaac. Isaac. You'll help me find my grandpa, right? Esta es una referencia a un juego de Nintendo, ¿verdad? Is your grandpa a mad scholar? Hey, don't say that. Grandpa is just Grandpa. Why do you have to call him that? It's not like he's a bad person or anything. The person you're referring to is not a local, yet you are. Why do you call him Grandpa? Grandpa is just Grandpa. He's my family. Es adoptado, déjalo así. I heard everything you said to the village chief. Please, you gotta take me with you. I want to find my grandpa. I swear I'll help. I won't be a nuisance. Ah, so you're the one who was eavesdropping on us around the village chief's house. I was planning to go out and take care of whoever it was, but I had a vague feeling that they didn't harbor any ill intent. Whoa. Haven wasn't kidding about Matra having sharp senses. Sino, he's just a kid. All he wants is to find his grandpa. Let's find a way to help him. Sorry. I was only listening in because I wanted to know where Grandpa went. Honest. If you don't believe me, you can ask Miss Candace. Sí, no seas malo. Hay que ayudar al pobre chiquillo. Además, si es que el abuelo termina siendo alguien malo, mejor para nosotros. All right. Sí tendremos a quien interrogar. But first, let's confirm the facts with Candace. Está bien. Me parece bien que busques esto, alternativas y demás. Hablemos con Candace, que está justamente en la puerta de las casas. O está por acá arriba. Puta madre. Me mandan a lugares de donde yo desconozco dónde se ubican. A ver, me está mandando justamente acá, dentro. Otra vez tengo que entrar en la casa del jefe de la aldea. Como sea, unos 10 minutos afuera he pasado al parecer.
Lo que suele pasar cuando voy a comprar alguna botana en la tienda de la esquina. Sino is super vigilant. Is this what all the Matra are like? No lo culpo, yo también soy así a veces. En especial cuando tengo trabajo grupal. You're back already. We just wanted to confirm something with you. Do you know a boy by the name of Isak? I had a feeling he'd go looking for you. Huh? You knew this would happen? Yes. Although he tried his best to stay hidden, I still noticed him eavesdropping outside the window. He really wants to get his grandfather back. ¿Desde cuánto tiempo lleva perdido el abuelo? Isak's Para que esté parents así de were both preocupado. Aramite mercenaries who rarely returned to the village after finding employment in the city. He was raised by his grandfather. Unfortunately, it was only a few years before his grandpa passed away. Isak was still very young at the time, so various families in the village took turns caring for him so he could survive. Qué sad. Later, an elderly mad scholar arrived at the village. Isak thought the scholar bore a striking resemblance to his grandfather, and thus often spied on the man. However, the scholar was unkempt in appearance and incoherent in speech. Although Isak referred to the man as his grandpa, he was afraid and didn't dare to approach him. One summer night, the oft mumbling and bumbling grandpa suddenly calmed down and seemed to become more lucid. He even noticed Isak hiding in the distance. So Grandpa walked up to Isak and patted him on the head. He even took Isak to the entrance of the village, where he patiently taught the boy the names of the stars, and accompanied Isak until he fell asleep. The next morning, Isak woke up and wanted to go find his grandpa again, only to realize his grandpa no longer recognized him. However, even so, Grandpa retained his calm expression. It's said that those who saw the scholar claimed he no longer appeared to be crazy, but appeared to be living in his own world. Isak was thrilled that his grandpa was able to find peace, and would follow him all the time, asking him things like, "Grandpa, want me to take you somewhere fun?" Or, "Grandpa, could you tell me stories about the stars again?" All this somehow just makes Paimon feel really sad. It seems like they both deserve so much better. Lo importante es que el abuelo ha desaparecido y por ende tenemos que encontrarlo. Al fin y al cabo es una persona. De todas maneras hay que respetar su humanidad y evitar de que muera, ¿no creen? Perhaps. Nearly everyone who lives in the desert has some form of hardship or regret. But even so, we must still continue on with our lives. Un mantra con el cual yo he estado viviendo los últimos 4 años. It's also my reason for fighting. I must continue to protect this land. Es posible que el abuelo lúcido fuera Nahira. Seguramente fue también la que alivió a los demás eruditos locos. O tal vez sea una ilusión por parte de Nahira. A juzgar por la cara del vecino, debe haber pensado lo mismo que yo. Maybe the people have always had a considerate God watching over them. Huh? What did you say, Sino? No, nothing. As long as Esau keeps his word and doesn't get in our way, we can take him along. Perhaps you are more compassionate than I gave you credit for. Please accept my thanks on Isak's behalf, Sino. O sea que tenemos que cargar con este niño durante lo que quede de la aventura. Eso es lo que me estás diciendo. Hey, Isak! Este huevón no se va a meter en problemas, ¿verdad? Oh, it's you guys. We've cleared everything up. Let's go find your grandpa. Really? Wow, thank you so much. Encontraremos a tu abuelo sano y salvo. Solamente danos tiempo. Y por favor, no nos estorbes. All right. Let's ask the local residents some questions first. Muy bien, el acto 3 ha estado completado. Y nos queda el guardián desaparecido. Pregunta a la gente por información. Que la información justamente se obtiene preguntándole a la gente que está por allí. Pero eso iniciará el acto 4, ¿verdad? ¿O cómo es? Creo que lo mejor es dejar el episodio hasta acá. Espero que os haya gustado. Creo que lo mejor es dejar el episodio hasta acá. Ya en el siguiente vamos a estar preguntando a la gente por información del abuelo de nuestro queridísimo amigo Isaac. Y con suerte
con suerte no vamos a valer madres. Así que nada más que decir, si os gusta el video pueden darle like, compartirlo con amigos temáticos de Genshin Impact. Y bueno, les recuerdo que tengo Twitter para que me sigan. Y hasta aquí Vampire, nos vemos en el siguiente video.